ગયા બે લેક્ચરમાં આપણે સાદો ભૂતકાળ અને સાદા ભવિષ્યકાળની વાત કરી. આજના આ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ ભૂતકાળ અને ચાલુ ભવિષ્યકાળની વાત કરીશું. તમારા દિમાગમાં કદાચ એવો પ્રશ્ન થાય કે સાદો વર્તમાનકાળ ક્યાં ગયો? તો સાદો વર્તમાનકાળ છે ને એને સૌથી છેલ્લે હું શીખવાડવાનો છું, કારણ કે સાદા વર્તમાનકાળ જેવો કોઈ કાળ હોતો નથી. કદાચ આંચકો લાગશે પણ આ વિધાન સત્ય છે. અને હમણાંના જે લેક્ચર્સ છે એ હું બંને મીડિયમના બાળકો માટે તૈયાર કરી રહ્યો છું, ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ. લેટ મી ટેલ યુ ફોર ધ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ, in last two lectures we have completed simple past tense and simple future tense. Today I am going to deal with continuous past tense and continuous future tense. Perhaps you will think I did not teach you simple present tense. So just now I told you in Gujarati there is no such tense as simple present tense. It is an imaginary thing. You will understand why when I shall deal with simple present tense. Again here I have given the timeline. You can see this portion is present, this portion is past tense, and this portion is future tense. First of all, I'll speak in English for the English medium students. Gujarati medium students also can listen to it very carefully. See, any language, for example, let me tell you, Gujarati is our mother tongue, right? We learned Gujarati by listening only. So if you keep listening English, then you will also be able to speak in English. So it is, in a way, it is a blessings for you that you are fortunate enough to listen to English language. I am talking about the Gujarati medium students. હું એવું કહી રહ્યો છું કે આપણે કોઈ પણ ભાષાને જ્યારે શીખીએ છીએ ત્યારે એ ભાષાને આપણે સાંભળીને જ શીખીએ છીએ. આપણે નાના હતા ત્યારે ગુજરાતી ભાષા, આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણ પહેલાં શીખ્યા, પછી એના ઉદાહરણો શીખ્યા, એવી રીતે નથી શીખેલા. આપણે પહેલાં ભાષાને સાંભળવા લાગ્યા, પછી આપણે એની ઇમિટેશન કોપી કરી અને પછી આપણે ભાષા શીખી ગયા. અને એટ ધીસ ટાઈમ લેટ મી ટેલ યુ, લર્ન ઇંગ્લિશ ઇઝ અ લેંગ્વેજ. Don't learn English as a subject. ઇંગ્લિશને આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યા છે, ભાષા તરીકે નથી શીખ્યા, આપણે એને એક વિષય તરીકે શીખેલા છીએ. અને જ્યારે તમે વિષય તરીકે કોઈ પણ વિષયને શીખતા હો ને ત્યારે દિમાગમાં એવું હોય છે કે મારે બસ આમાં પાસ થવું છે. પણ ઇંગ્લિશને તમે પાસ થવા માટે નહીં શીખો, ઇંગ્લિશને ભાષા તરીકે શીખો કે ભાઈ મારે આ ભાષા બોલતા શીખવી છે, લખતા શીખવી છે, વાંચતા શીખવી છે, સમજતા શીખવી છે. અને એ માત્ર ઇંગ્લિશને સાંભળવાથી જ આવડે. નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ અબાઉટ ધ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ. As I told you, this portion is past, and I have told you that each and every action happens in a certain duration of time. Suppose this is yesterday and you started playing cricket at this point. Let me tell you, this is point 8. It may be 5 in the evening. And you played cricket yesterday at this point. Let me tell you, this B. It is 6 for example. Now you know this last point of an action that happened in past is simple past tense. This is simple past. In last lecture I told you this, and I gave the definition of simple past that the ending point, last point of an action that happened in past is called simple past. Now this is simple past, and you will say, if you want to describe this point B, what you will say? I played cricket, right? But now come to this point, point A. You started playing cricket at point A. That is 5 p.m. That is 5 in the evening, yesterday.
Can you tell me this point C, suppose it is 5:30 p.m. what you are doing at this point C? See, you started playing cricket at point A. You completed or you stopped playing cricket at point B. That is 6 o'clock. Can you tell me what you were doing at 5:30? That is point C. You were playing cricket. So the action was going on. It was in progress. So you can very well say after point A1, A plus 1, the process of playing cricket was going on. Till what time? Till 6. So in not only this point C, but any point in line segment AB, it is continuous past tense. Now I will explain the same thing in Gujarati. તમે ગઈકાલે 5 વાગે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરી દીધું અને તમે ગઈકાલે 6 વાગે પોઈન્ટ બી બિંદુ બી ઉપર ક્રિકેટ રમવાનું તમે પૂરું કરી દીધું. હવે આ પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ બી વચ્ચેનું કોઈ પણ બિંદુ તમે લઈ લો. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં લીધું છે સી બિંદુ જે 5:30 વાગ્યાનું બિંદુ છે. તો 5:30 વાગે તમે શું કરી રહ્યા હતા? તમારી ક્રિકેટ રમવાની ઘટના ચાલુ હતી. તો એને કહેવાય ચાલુ ભૂતકાળ. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ ધ થિંગ. આ પાસ્ટ છે. અહીંયા એક ઘટના બનવાની શરૂ થઈ, અહીંયા ઘટના બનવાની પૂરી થઈ. વચ્ચેના કોઈ પણ બિંદુને તમે લઈ લો ને બધા બિંદુઓ ચાલુ ભૂતકાળના બિંદુઓ થયા. I will explain the same thing in English again. See, this portion is past. You started an action here, you stopped here. Any point in line segment AB, any point, the action was going on, it was progressive. So take any point, it is continuous past tense. So what is continuous past tense? If I don't want to utter any word and I want to describe what is continuous past tense, do you know what I should say? What I should describe? All these points are continuous past tense. Now come here. It is not only point C. Matra point C chalu bhutkaal nathi. Take any point here. All these points are continuous past tense. Continuous past tense. So continuous past tense is you started certain action at point A in past. You completed that action at point B. That is simple past. Except point A and B, the rest of the points are all called continuous past tense. તમે કોઈ ક્રિયા ભૂતકાળના એ બિંદુ પર શરૂ કરી, ભૂતકાળના બી બિંદુએ ઘટના પૂરી કરી. બી બિંદુ એટલે સાદો ભૂતકાળ. આ બિંદુ A અને બિંદુ B બેને કાઢી નાખો. બાકીના વચ્ચેના તમામ જે બિંદુઓ છે ને આ બધા ચાલુ ભૂતકાળના બિંદુઓ થયા. All are points of continuous past tense. આ એનો કરેક્ટ યુઝ થયો. So when you say, તમે ધારો કે એવું કહેવા માંગતો હોય કે હું ગઈકાલે 5:30 વાગે ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો, તો છે શું ઘટના ખબર છે? 5 વાગે તમે શરૂ કર્યું હતું રમવાનું, 6 વાગે તમે રમવાનું પૂરું કર્યું હતું, વચ્ચેના કોઈ એક બિંદુની જ તમે વાત કરી રહ્યા છો. તો એ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ થયું, સાદો ભૂતકાળ થયો. When you want to say I was playing cricket, do you know what you are suggesting? You are suggesting that you started playing cricket at point A, you ended playing, stopped playing cricket at point B, and you are talking about certain point in this line segment AB. આ રેખાખંડ AB જે બન્યો ને એની વચ્ચેનું કોઈ એક બિંદુ તમે દર્શાવવા માંગો છો, એક ચાલુ ભૂતકાળ થઈ ગયો. How to describe the same thing in English? So there is a formula of continuous past tense. If it is active voice, it is subject plus was or were plus VING. ચાલુ ભૂતકાળનું સૂત્ર શું છે? પહેલા સબ્જેક્ટ આવે, કર્તા આવે, પછી was અથવા were આવે અને પછી VING આવે. If it is
passive voice, you have to go for object first, then comes was or were, and then comes VING becomes being plus ed2. If it is playing, you have to write being played. If it is singing, you have to write being sung. If it is reading, being read. So this is the formula. Suppose I want to write some sentences of continuous past tense, active and passive. So what should I follow? I should follow active voice. For example, if I write Sehjad, then was or were, it is was. Then comes VING. Suppose Sehjad was reading a story, so I should write was reading a story. So this is the sentence. Subject, was or were, and VING. Subject, was or were, and VING. Suppose I want to convert the same sentence into passive voice. See, I have told you earlier also I am not teaching you active and passive. But suppose you want to write the sentence in passive voice, what is the formula? You should begin with the story first. A story. Then it is followed by was. A story was. Then being read. And suppose you want to write by the subject, then you can write by Sehjad. જો તમારે ચાલુ ભૂતકાળના વાક્ય લખવા હોય તો તમારે શું કરવાનું? તમારે એક્ટિવ પેસિવ માટે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો પડે. જો તમે એવું કહેવા માંગો છો કે આ સબ્જેક્ટ છે, આ સહેજાદ, પછી વોઝ રીડનું થાય રીડિંગ, ઇટ ઇઝ એમાં અ સ્ટોરી. સહેજાદ વોઝ રીડિંગ અ સ્ટોરી. સહેજાદ એક વાર્તા વાંચી રહ્યો હતો. અને જો પેસિવ વોઇસમાં લખવું હોય, મેં હમણાં તમને ઇંગ્લિશમાં વાત કરી કે હું અત્યારે એક્ટિવમાંથી પેસિવ શીખડાવી નથી રહ્યો, કે વળી પાછું ક્યારેક જ્યારે ટાઈમ હશે ત્યારે શીખશો. આ સ્ટોરી, આ ઓબ્જેક્ટ લઈને પહેલા મને કહેવાનું ઓબ્જેક્ટ. સ્ટોરીની સાથે ઓસો વર્ડમાંથી વોઝ આવે, પછી બીંગ અને ટુ બીંગ રેડ. પણ બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ લખવામાં તો બાય સહેજાદ તો લખવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ વેધર યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ ઓર નોટ. આ ચાલુ ભૂતકાળનું વાક્ય. We were singing songs. અમે ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. We is subject. એ પોતાની આલે વર્ડ લે છે. We શું ગાઈ રહ્યા હતા? ગીતો. અમારે પેસિવ લખવું હોય તો શરૂ ક્યાંથી કરવાનું? songs થી. songs ઓઝર વર્ડમાંથી શું આવે? were. And then comes being plus being. songs were being sung. If you want to write by plus subject, then you can write. હવે જ્યારે આ વાક્ય છે સહેજાદ વોઝ રીડિંગ અ સ્ટોરી, એનો મતલબ શું થાય ખબર છે? સહેજાદે પોઈન્ટ એ ઉપર વાર્તા વાંચવાનું શરૂ કર્યું. પોઈન્ટ બી ઉપર એને વાર્તા વાંચવાનું પૂરું કર્યું. જો આપણે પોઈન્ટ બી ની વાત કરતા હોત તો એ સાદો ભૂતકાળ થાય, તો આપણે શું કહ્યું હોત? સહેજાદ રેડ અ સ્ટોરી. પણ આપણે ધારો કે આ બિંદુની વાત કરી રહ્યા છીએ. સહેજાદ ચોપડી લઈને બેઠો તો વાર્તા વાંચી રહ્યો. 5 વાગે એને વાર્તા વાંચવાનું શરૂ કર્યું. 6 વાગે વાર્તા વાંચવાનું પૂરું થયું. 5 થી 6 માં તમે એને જોયો. તમે માત્ર એને જોયો છો. તમે શું કહી રહ્યા? તમે જોઈ એને વાર્તા વાંચી રહ્યો છો. So what is the English of it? Sehjad was reading a story. अब आज बात की we were singing songs. અમે ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. મતલબ અમે પોઈન્ટ એ ઉપર ગીતો ગાવાનું શરૂ કર્યું, પોઈન્ટ બી ઉપર ગીતો ગાવાનું પૂરું કર્યું. In between, for example, તમે આ પોઈન્ટ ઉપર અમને જોયા તો we were singing songs. અમે ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. So continuous past tense is a point of line segment AB, but excluding starting point and ending point. તો ચાલુ ભૂતકાળ એટલે શું? રેખાખંડ AB નું બિંદુ A અને બિંદુ B, આ બે સિવાયના વચ્ચેનું કોઈ પણ એક બિંદુ તમે દર્શાવો ને, આ બધા ચાલુ ભૂતકાળના બિંદુઓ થયા. After explaining this, continuous future tense is very easy for you. Now let's see. અહીંયા 5 વાગે ઘટના શરૂ કરી હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આવતીકાલે 5 વાગે ઘટના આપણે શરૂ કરશું. એ કઈ ઘટના હતી? ક્રિકેટ રમવાની ઘટના હતી. આપણે 5 વાગે, ધારો કે આ પોઈન્ટ એ છે, 5 વાગ્યાનું બિંદુ છે, આપણે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરશું. અને 6 વાગે આ પોઈન્ટ બી ઉપર આપણે ક્રિકેટ રમવાનું પૂરું કરશું. Now tell me, what tense it is? It is the starting point of an action that is
going to happen in future, that is simple future tense. You know this. This point is simple future tense. You started playing cricket at 5. You will start playing cricket at 5 tomorrow evening. You will stop playing cricket at point B at 6 o'clock. Now tell me what this tense it is. It is 5:30. If I say it is point C, which tense it is? It is continuous future tense. It is very simple. So this point is continuous future tense. ગુજરાતીમાં આને ચાલુ ભવિષ્યકાળ કહેવાય. તો આ એક જ પોઈન્ટ ચાલુ ભૂતકાળનો કહેવાય નહીં. Take any point. All these points fall into the same category. It's continuous future tense. હવે કોઈ મને એમ કે continuous future tense એટલે શું? આ ભવિષ્યકાળ, રાઈટ? અહીંયા ઘટના શરૂ થશે. સાદો ભવિષ્યકાળ. અહીંયા ઘટના પૂરી થશે. પછી એ પૂરી થશે એટલે કયો કાળ કહેવાય મેં તમને શીખડાયું નથી, મને હજી આવડતું નથી. તો આ કાળ કયો થયો? ચાલુ ભવિષ્યકાળ. આને તમે આમને આમ લઈ જાઓ. હવે આને કયો કાળ થઈ ગયો? ચાલુ ભૂતકાળ થઈ ગયો. ચાલુ ભવિષ્યકાળ થઈ ગયો. Now in English, some action will start at point A. It will stop happening point B. This point, which tense it is? Continuous future tense. And this is past portion, right? If I derive it here, the same finger, what it is? It is continuous past. So what is applicable here? It is applicable here. See. Sahajat was reading a story. It is continuous past. I want to convert the same sentence into continuous future. Then I shall have to take help of this formula. What is the formula? Active with subject, shall be, will be, and VIG. And passive is not possible. Now for Gujarati medium students, અહીંયા ચાલુ ભૂતકાળમાં વાક્ય છે સહેજાદ was reading a story. આ જ વાક્યને મારે ચાલુ ભવિષ્યકાળમાં લખવાનું તો મારે કઈ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો પડે? એક્ટિવિટી ફોર્મ્યુલા સબ્જેક્ટ, શેલ બી અથવા વિલ બી અને વીઆઈજી. અહીંયા પેસિવ થતું નથી. પેસિવ નથી થતું. પેસિવ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આજનું મારું વધારાનું હોમવર્ક એ છે ચાલુ ભવિષ્યકાળનું પેસિવ કેમ નથી થતું? આ જવાબ તમારે મને મારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર મોકલવાના છે. મને પૂછવાનું નથી કેમ નથી થતું. આ જવાબ તમારે શોધી કાઢવાના છે, દિમાગ લડાવવાનો છે. તો આપણે આ જે વાક્ય છે સહેજાદ વોઝ રીડિંગ ધ સ્ટોરી, મારે એને ચાલુ ભવિષ્યકાળમાં લખવું તો શું કરવાનું? સહેજાદ ઇઝ સબ્જેક્ટ. સહેજાદ શેલ બી કે વિલ બી માંથી શું આવે? વિલ બી. I have told you, if you can remember, only I and we take shall with it. The rest of the pronouns take will with it. If it is I, then I should use shall. Sahajad will be, then comes reading. A story. And as I told you, passive is not possible here in continuous future tense. The second sentence is here, we were singing songs. We were singing songs. હવે અહીંયા શું કેવી રીતે લખવાનું? We shall be singing songs. We shall be singing songs. And passive is not possible. So I have taught you 4 tenses. Simple past, simple future, continuous past, continuous future. Today's homework: why passive voice is not possible in continuous future tense. And one more thing before I go.
Here is a sentence. I will be drowned and nobody shall save me. I will be. It is not shall, it is will with I. I will be drowned. Drowned માં ખબર પડે પાણીમાં ડૂબી જવું. પાણીમાં ડૂબ. I will be drowned and nobody shall save me. કદાચ વિડીયોમાં ન દેખાય. Nobody shall save me. તમારે આ વાક્યનું ગુજરાતી અને એનો ભાવ મને કહેવાનો છે. હું પાછું કહું છું. I will be drowned and nobody shall save me. Save એટલે બચાવવું. સેવ ખવડાવીની વાત નથી થતી. આનું તમારે મને ગુજરાતી પણ કહેવાનું છે અને બોલનારના મનના ભાવ ક્યાં છે આ વાક્યમાં એ કહેવાનો છે. એકચ્યુઅલી વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ ઇઝ if you use shall with I and if you use will with I want to make you aware what is the difference in it. હું તમને કહેવા એ માંગુ છું કે I ની સાથે તમે અહીંયા shall મૂકો તો આ વાક્યનો અર્થ શું થાય, I ની સાથે અહીંયા will અત્યારે મેં મૂકેલું છે તો આ વાક્યનો અર્થ શું થાય. મારે આ માત્ર તમને ક્લિયર કરાવવાનું છે એટલા માટે આ મેં તમને વાક્ય વધારાનું આપ્યું. So I hope you have understood all the four tenses. અને મારી તમને એ વિનંતી છે કે તમે આજે કંઈ વાંચો છો, વિડીયોમાં જે જુઓ છો, તમારા માટે એક ફેર બુક જેને ગુજરાતીમાં તમે પાકી નોટ કહો છો, એ તમે 200 પેજનો એક ચોપડો લઈ લો. આમાં જે લખાયેલું છે એ બધું તમે તમારી રીતે લખતા જાઓ. If you keep trying, if you keep writing, then you will know English better. વધારે ને વધારે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરશો. અને અત્યારે જુઓ સ્કૂલે આવવાનું નથી, સ્કૂલનો ટાઈમ જે ટ્રાવેલિંગનો છે એ તો તમારી પાસે બચે છે, તો તમે મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ કરો ને દિમાગમાં એમ રાખો કે હવે સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આમે તમે ઘણા સમયથી ઘરે બેઠા છો, યુ વિલ હેવ બીન બોર્ડ, તમે કંટાળી ગયા છો. તો ધીસ ઇઝ અ બેટર વે આ બોર્ડેમમાંથી બહાર આવવાનું. થેન્ક યુ.